Buongiorno a tutti, è molto bello ritrovarci di nuovo qui. Oggi essendo un giorno particolare perché è il 28 marzo del 2021 ed è la Domenica delle Palme, faremo anche un brano particolare, un brano dal Vangelo secondo Marco. Peter denies Jesus. And as Peter was below the courtyard, one of the servant girls of the high priest came, and seeing Peter warming himself, she looked at him and said, "You also were with the Nazarene Jesus." But he denied it, saying, "I neither know nor understand what you mean." And he went out into the gateway, and the rooster crowed. And the servant girl saw him and began again to say to the bystanders, "This man is one of them." But again he denied it. And after a little while the bystanders again said to Peter, "Certainly you are one of them, for you are a Galilean." But he began to invoke a curse on himself, to swear, "I do not know this man of whom you speak." And immediately the rooster crowed it a second time, and Peter remembered how Jesus had said to him, "Before the rooster crows twice, you will deny me 3 times." And he broke down and wept. Eccoci qui di nuovo, per oggi è tutto qua, semplice, corto, però ci sono delle belle collocazioni e delle belle phrasal verbs, quindi mi raccomando, dategli un'occhiata. Qui c'è il link della pagina Patreon di ABC Home, vi lascio anche il link sotto e potete scaricare il PDF della lezione di oggi. Vi auguro una buona settimana santa. Per qualsiasi cosa, questa è la mia mail. Stay tuned. Bye for now.